And it's been a consistent thread in my life that anytime I compromise, it just never ends well. Every time I override what I know to be the right thing to do and not speak up when it's necessary or not do what needs to be done when it needs to be done, it never ends well. So I just don't. I do what I need to do and I say what needs to be said. But I understand now that the truth separates. In order for God to trust you, He needs to know that you have died to human validation and acceptance. And it costs me a lot. It costs. It costs. It costs, and it's cost me a lot. And I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful for every time I have been ostracized because of it, for having convictions. I've been maligned because of having convictions and sticking by them. I'm grateful for every rejection because I just wouldn't bend. I'm grateful for being ostracized because I was just intransigent in my convictions and my beliefs, and I wouldn't bend. Even if it meant that I had to walk alone. And I'm very grateful because what God was doing is, rejection is a great tool to kill the need for validation from people and acceptance. Because in order for God to trust you, He needs to know that your allegiance is to Him. Because most of the things that God will ask you to do, people won't like. And God needs to know that you are so strong within. You have an inner strength to be able to bear that weight. My concern is that we don't have a lot of men who are like that. You are easily trading what is precious. You're easily trading vision, legacies, generational, for temporary satiation. You are easily believing the con, where Satan has convinced you that you don't have worth. You don't believe that you have intrinsic worth and value, that you trade your inheritance from the Father for peanuts, for nothing, for addictions, for delusions. You need to wake up. You need to wake up because people are perishing. People are dying. People have given up on life because you've abdicated your position. Lepskondile. As men, you cannot love yourself and beat women up. You can't. You can't love yourself and be a liar, and be a pathological liar. You cannot love yourself and constantly evade responsibility. Gore puso e tshwantse gore re tlhokomele ngwana. Puso e tshwantse gore re patele maintenance a man. Mara wa itse re dirile ngwana. Ai. Go tlhabisa ditlhong. O bo kokomo go bua gore you deserve respect. Ai. Come on. Ditsala tsa nyena di dira manyala mo ntlemo. Mare ke mpentšha gago. Ha le ithate.
ha le ithate. Because if you did, go a bonala ka ditiro. Go a bonala by who you hang out with. Re bona ka ko jang tšhelete teng. Re bona ka yo motho o reng ke tsala gago le batho ba eng go rubula le bona. Re go bona ka ditiro. O ka se re wa ithata. O bo itsenya poison mo mmeleng. Much of the dilo tse re di dira mo ntle mo di re bontsha gore ga re ithate. Bo buti. Bana ba le shebile wezi. Bana ba le shebile. Ba bang ba lo betsa bo mmanyena le roga ka borre ba batonna mo go nyena. Ha le na respect, mara wena o tshwantse o respectiwe. Ha le dula le tlotla dilo di sele. Dilo tse di sa ageng bokamoso. You basadi ba ba rileng. You want certain caliber of women. Outside sekolo la go te ha ona funding. Wena la o buli dibukela o bone gore o itsenye knowledge ela, o itsenye thuto ela, o retse ba itsanape ba ba mo YouTube ela, o ikage o le motho. Gore ha o tla go tlotla le basadi ba ba rileng ba utlwe gore o na le kitso. Yo. Lubulu jala setsa basadi. O kopana le osu kra funding, o kra honors ya gage, osu kra funding, o kra di promotion ko mmerekong, o bona funding, o itsenya masters, o itsenya sekolo. Wa tlhatlhoga ko mmerekong kra di promotion, wa mo jala ses, o batla o mo beletsa koloi ya gage, o batla go e dirisa koloi ya gage, o tsena mo teng ga ntlo ya gage, o batla go mo vurvaya go ratshele yang mo teng ga ntlo ya gage. Ga ona motse wena. O bo kokomoga se bua sa go bua gore you deserve respect. Yo. Ha osu a ikela di holiday nka tšhelete ya gage e bereketseng. Wa feba gore o sponsorwa ke banna mo ntle mo o irang ka gore wena wa jala sa because wena ga ona passport. Ga o tsamaye ka difofano ya di holiday. Computer le basadi ha lo tsena mo teng ga di relationship lo itlhela basadi ba ipereketse ba na le seriti ba itshwere o batla go mo shotla because in every area of your life ha ona control or out of control. You feel very small in the areas of your life that the only place you feel like o tshwantse o exert dominance ya gago because ga o tlotliwe everywhere else mo botshelong jwa go ke go tla go shotla mosadi cause o na le low self esteem. Ga o shebane le ga go itse Jesu pele o ikitse gore o mang o bo shebana le purpose ya gago gore o kopana le mosadi o kgona go ipolela gore kwena mang wa ithata o na le seriti o dira mo botshelong jwa gago. O shebane le go impressa majida ba e leng gore ba tshwana le wena ba latlhegile ga ba itse gore ba ya kae. Yo Jehova o re thuse banna ga lo ithate, ga lo ithate. Shotla basadi, shotla bana. That's the only place where you can exert your dominance. Ga o itse le gore leadership ke eng. Leadership has to go short. O tla o itse value ya gago, o tla o itse worth ya gago, o tla o na le self esteem. O tla o itse gore ngwana modimo, o tla go rata motho mongwe hela jaaka wena o ithata because ha o itse go rata go shotla batho. Because wena self wa itshotla le di prostitute, o itshotla ka pono, o itshotla ka bojalwa, o itshotla ka diritibatsi, o itshotla o itshukile. Bobuti le tlo go ema mo pele ga modimo
modimo ga batho ga go itse gore o no le thabo wa bantwana modimo ga batho ga go itse gore o nontso o bo shapa wena o bo shapa o beile savana ha godimo ga tlhogo o le go get down o le obuti ya mapiano o le obuti di verpa o tshisa hasi kwena o ile hey gore o no look maximizer o lifta di 10 kg go gyming ka gore ke bone gompieno ke gone go nna monna ke go gym robala le basadi ba bantsintsi ga to high value e seng di morals tsa gago le character a go tso ira tšhelete ntsintsi o gyma o tlhokomela mmele o tlhokomela di finances mara mo teng you are morally corrupt pela go e bodile o bo koko mo ga ntsha sekuba o bua gore you are worth wena you must be respected kwena monna motho o itseng gore ke monna a nke a dula a ntse a reminder batho gore ke ene monna ha o le monna o monna ke itse ke mosadi ha ke kopana batho ntse ke re ke nna mosadi for what ke itse gore ke mosadi ha motho a sa batle go ntlotla I remove myself ke itlotla ke itse gore I'm with respect so a motho a ntella ke ikentsha Hansi ke fosa batho gore ba tla respecta hey ba tla ntlotla for what ke itse gore ke mang ke ngwana modimo ke ratwa ke modimo to the best of my abilities ke tshela jaka batla gore ke tshele ke dira di pause of course yes hang khalemela ke khuba maka mangwele ra solve khanya ka leng ka bona ka potlako ha ntare ke kopela maitshwarelo mo mothong I have to ha ke delusional ka gore ke mang mo ntleng so mo botshelong jwa di fantasies lui ka ketse surrounding yourself le batho ba ba go aketsang every year you're the same person ha o gole and this is why le dula le taboga khamoro ga bana dithaka tsa ngena tsa basadi di a le palela because when you're around them you feel very small because the challenge is the fact that how holy you're not where you're supposed to be never mind ka di finance never mind ka di assets character wise self development ela moteng you are very aware when you are amongst your peers that you don't love yourself so le jwala le bana le khone go ba controller le ba manipulate because they don't know any better thaka tsa ngena di a le palla